Hi, let us continue our discussion on thermodynamics of an ideal Bose gas. So we have derived in the last class, we have P divided by KT is equal to 1 by lambda cube G 5 by 2 of Z. Similarly, n minus n0 by V equal to 1 by lambda cube G or G3 by 2 of Z, where G nu of Z can be written as it is defined as this integral, and if Z is very small, if Z is small, then we can write this thing as Z plus Z square by 2 raised to nu, Z cube raised to Z cube divided by 2 raised to 3 raised to nu plus etc. Okay. And also we have the internal energy is equal to kT square dou by dou t of PV by KT, and which is equal to 3 by 2 PV. So for small value of Z, we can use this formula. So we can write this thing as, we can use this expression, write this expression as 1, 2, and this is 3 here, this is 4. Okay. So for small value of Z, we can use this formula, and inverting this series we can write this, or we can write this n by v, equation number 2, as n by v, because n minus n0 is negligible when small, if Z is small, n by v is equal to 1 by lambda cube G 3 by 2 of Z. Okay, we can write this thing in the form of, we can use this formula. Therefore we can write n lambda cube. What is n by v? Is the number density of particles. N lambda cube is equal to Z plus Z square by 2 raised to 3 by 2 plus Z cube 3 raised to 3 by 2, etc. Okay, so this is a summation series. So we can invert this series and find out the value of Z. Okay, inverting series, we get Z in terms of a series of n lambda cube. Okay, some bn n lambda cube whole raised to n. Okay, so this is by inverting. Substituting this value in the equation number 1 and 2, P by KT, P divided by KT, and N by V. So we get combining 1 and expression 1 and 2, we get PV divided by NKT is equal to summation, it is in terms of n lambda cube, you can write n lambda cube, summation AL n lambda cube L minus 1. Okay, so where L is equal to 1 to infinity. So this PV by NKT, this is the equation of state. Okay, equation of state relating with the pressure, volume, and number of particle, temperature. So this can be written as in this form. So this is called, this is similar to the virial expansion. Okay, so the coefficient AL are called virial coefficients. The value of the virial coefficients are, so the coefficients are like this: A1 is equal to 1, A2 is this value. So the coefficient, the magnitude of the coefficient decreases with the order. Okay, so so this is the expression of PV by NKT. So we can use this coefficient and find out the value of PV by NKT. So we get PV equal to this coefficient, this term into NKT. Okay. Now next is the specific heat capacity at constant volume, CV, specific heat. Specific heat at constant volume is equal to partial derivative of the internal energy with respect to temperature, taking n and number of particle n and volume V constant. So this is equal to
dou by dot T of U is equal to 3 divided by 2 PV. We have already shown this thing for Bose gas, ideal Bose gas. So 3 divided by 2 dou by dot T of PV. Okay. Now it is at constant volume and number of particles. So we can write CV divided by NK. CV divided by NK is equal to, I multiply NK in the denominator here also. So 3 divided by 2 tau by dot T of, this is partial derivative with respect to T, so I can take NK inside. Okay, it will not change the derivative. PV divided by NK and constant volume and number of particles. Okay, so but we know what is this thing. PV divided by NKT is the is equal to the summation AL is equal to 1 to infinity AL n lambda cube all raised to L minus 1. Okay, this n can also be written as 1 by V. This is equal to V by n by V. Okay, where V equal to V by n. Volume per particle is called a volume per particle, not volume of particle. Volume per particle. It includes the volume and the void space. The volume of the particle and the void space. So V by n. So we can write this thing as PV by NKT. So therefore PV by NK is equal to AL n lambda cube whole raised to L minus 1 into T. Okay, so lambda cube is proportional to T raised to minus 3 by 2, isn't it? Lambda is proportional to 1 by T raised to half, so T cube is proportional to T raised to minus 3 by 2. So T cube raised to L minus 1, all others are constant. Okay, so T cube raised to L minus 1 is T raised to minus 3 by 2 into L minus 1. Okay, so lambda raised to 3 times L minus 1 into T is proportional to T raised to minus 3 by 2 L minus 1 plus 1. So this will be equal to minus 3 L by 2 plus 3 L by 2, sorry, 3 by 2 plus 3 by 2 plus 1. Okay, so that is 5 by 2. So here the coefficient will be the power will be T raised to 5 divided by 2 minus 3L divided by 2. So this is the coefficient of the the power of the temperature. Therefore if we differentiate it, so this will become 3 divided by 2, the coefficient summation AL n lambda cube whole raised to L minus 1 so it's a 3 by 2 dou by dot T of summation AL n lambda cube whole raised to L minus 1 T. Okay, so this is equal to 3 divided by 2 summation AL. The coefficient will be 5 minus 3L divided by 2 n lambda cube. So if we differentiate n lambda cube L minus 1 into T with this terms into this term divided by T. So it will be n lambda cube whole raised to L minus 1. Okay, so this is the specific heat capacity. So this is equal to, this will be equal to, we can write this thing as 3 divided by 2
into first coefficient is 1 plus this will be, so the second term L is equal to 2, L is equal to 2, 5 minus 3 into 2, 6 minus 1 by 2 times AL. So this will be equal to 0.0884 n lambda cube, okay, plus 0.0066 n lambda cube whole square, okay, etc. So the specific heat of the ideal Bose gas, specific heat of the Bose gas at when Z is small is given by CV by Nk is equal to this thing. Okay, now we can analyze at a different range of temperature. As temperature tends to infinity, temperature tends to infinity means lambda cube tends to 0. That means n lambda cube tends to 0. N lambda cube tends to 0 means this second, third, fourth terms, this the higher order terms will be 0. That means Cv divided by Nk is equal to 3 divided by 2. And also, if you use the same thing in the pressure, Pv by Nkt, all other remaining terms will be 0, only first term exists, so therefore it will be equal to 1. Okay, so this is, so from here Pv is equal to Nkt and Cv equal to 3 by 2 Nk. Okay, so these are the classical values, okay. Now T is infinity. Now T is large but finite, okay, not infinity. അപ്പോൾ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന നേരം എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് 0, ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, ബട്ട് ലാർജ് വാല്യൂ, നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി. അന്നേരം എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് കൂടാൻ തുടങ്ങും. എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് കൂടുമ്പോൾ സി വി ബൈ എൻ കെ, ദിസ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ടേം വിൽ കം, ഓക്കെ, വിൽ എക്സിസ്റ്റ്. സോ ദർഫോർ സി വി ബൈ എൻ കെ will be greater than, sorry, Cv by Nk is greater than 3 by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി വളരെ കൂടുന്ന നേരം ആണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ, ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി ഇവിടെയാണ് ഇതിന് 3 by 2 ആണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴാണ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ്. സോ അന്നേരം ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ദിസ്. നൗ ഇഫ് temperature is finite but large, at that time the specific heat is greater than this limiting value. So we can draw the graph. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി കൂടുമ്പോഴും ഇൻഫിനിറ്റിയിലും പറഞ്ഞു ടി is infinity. At infinity this value is, okay, so this value is 3 by 2. Okay, 3 divided by 2. So what is in this axis? Cv by Nk. Cv by Nk in the y-axis, T in the x-axis. So at this point, this is at large value, infinity is maximum. And as temperature slightly decreases, but it is large, still large, but finite value. And then this, as temperature decreases, and lambda cube increases. Therefore, and lambda cube increases, therefore this will be okay. And another thing is temperature finite and large, then this will be the value. Next is last another thing is, as t tends to 0, as t tends to 0, we know that specific heat also tends to 0. It should, at 0 Kelvin specific heat is very negligible. Okay, that means we have, as temperature tends to 0, specific heat is 0. Therefore this graph will be like this.
at some point of at some point of temperature, this will be maximum. Okay, so this temperature, so here we have maximum. Okay, so this critical temperature, this is called critical temperature. Okay, at t equal to tc, this graph is discontinuous. If you differentiate cv with respect to temperature, we get a discontinuity in the graph. Okay, so here, so there is a maximum value of cv at some temperature, that is called a critical temperature. Now, as the temperature falls, as temperature falls, temperature കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? Lambda cube increase, lambda increase ആവും. T is lambda is proportional to t raised to half, t raised to minus half. So as temperature decreases, lambda increases. Therefore, n lambda cube increases. Okay. So in this case, we cannot use this expression. What is that? G3 by 2 of z is z plus z square by 2 raised to 3 divided by 2 plus z cube divided by 3 raised to 3 divided by 2 plus. Okay. So this expression will not be that useful because we cannot find out the. So this is an infinite series, no? So when z is large, we cannot use that. So we may have to use the first expression, that is the p divided by kt is equal to 1 by lambda cube g 5 by 2 of z, and n divided by n minus n0 divided by v is equal to 1 by lambda cube g 3 by 2 of z. We wanted to use this only. Therefore, this n minus n0 divided by v can be written as 1 by lambda cube g 3 by 2 of z. Okay, so this is equal to n minus n0 is the total number minus the number of particles in the ground state. That is, this is given by the number of particles in the excited state. Okay, the number of particles in the excited state Ne is equal to n minus n0. That is, Ne divided by V is equal to or Ne is equal to V divided by lambda cube G 3 by 2 of Z. Okay, where and it is clear that it is very clear that Z can have value. Z can have value between 0 and 1. Okay, so the maximum value of Z is 1, the minimum value is 0. So that means so maximum value of Z. So Z can be between 0 and 1. Okay, so the function g of Z, g 3 by 2 of Z can be written as the maximum value. If Z is equal to 1, g 3 by 2 of Z is equal to 1 plus 1 by 2 raised to 3 divided by 2 plus 1 divided by Z square is 1, Z cube is 1, 3 raised to 3 by 2 plus 1. Okay, so this is the series. This series is called zeta Riemann function, so of 3 by 2. Okay, so what is zeta? Zeta function is 1 divided by n raised to s summation. Okay, zeta of s is equal to 1 divided by n raised to s summation series. Okay, s is equal to 1 to infinity. So this is
So the maximum value of z is this thing. Therefore, maximum value of the function, Bose-Einstein function is zeta of 3 by 2. Okay. So that means the maximum number of particles in the excited state can have is the maximum number of particles. The excited number of particles will be should be less than or equal to v by lambda cube g 3 by 2 maximum is zeta 3 by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെഡ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്, സെഡിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ട്, അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇതാണ്. ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദിസ് നമ്പർ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരിക്കലും എക്സൈറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ നമ്പറിന് മേലെ പോകില്ല. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ പാർട്ടിക്കിൾ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിന് മേലെ പോകില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇഫ് n is less than limiting value, so the number of particles are distributed in different excited state. Okay, if the total number of particle is greater than this upper cutoff of the limiting value of the excited state, limiting value, okay, that number, if the number of particles exceeds this limiting value, then the excited state will receive as many number of particles as they can hold. അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും. ബാക്കി എക്സസ് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ടു ദ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെവൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെവൽ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താണ് കുറേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് n0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, മാക്സിമം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഓക്കെ, ആ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റിനേക്കാളും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര പറ്റും എന്നുള്ള ആ ലിമിറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനകത്തും, റിമൈനിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ഷുഡ് ബി പുഷ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ലിസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദിസ് phenomenon of macroscopically large number of particles accumulating in a single quantum state is generally referred to as phenomenon of Bose-Einstein condensation. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ Bose-Einstein condensation എന്താ പറയുന്നത്? Bose-Einstein, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദിസ് പാർട്ട്, Bose-Einstein condensation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെഡ് എന്താണ്, സെഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര വരെ പോവാം? സെഡിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം 1 വരെ പോവാം. സെഡിന് മാക്സിമം 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് g3/2ന്റെ മാക്സിമം. സോ ദ എക്സൈറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ n minus n0 can have a maximum value of this thing. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എവിടേക്കാ പോവുക? ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദ ഫിനോമിനൻ of accumulating macroscopic number, macroscopically large number of particles in single quantum state or ground state, in single quantum state ground state equal to 0 is called Bose-Einstein condensation. Okay, so the Bose-Einstein condensation, the excited state particle will be
the limiting value will be this thing, okay. Is decided by that the previous quantity. Now therefore the excited number of the ground state number of particles is equal to n minus, so in the excited state at this when n is greater than limiting value, the remaining particle n0 is equal to n minus v divided by lambda cube zeta of 3 divided by 2, okay. So then the value of z is equal to, then the value of z is equal to n0 is large number, n0 divided by 1, n0 plus 1. So we know n0 is equal to z divided by 1 minus z. From this we get this thing. So this is equal to 1 minus 1 by n0. So n0 divided by n0 plus 1 is equal to 1 divided by n0 plus 1 divided by n. So this is equal to 1 plus 1 by n0 whole raised to minus 1. This is 1 minus 1 by n0. Since n is very large number, we can use this. The higher order terms in the Taylor's expansion can be neglected. So therefore this is equal to 1 by n. Since n is large at this, during when n is very large, and at this point during the Bose-Einstein condensation, n0 is also large. Therefore we can neglect these things. So therefore z is approximately equal to 1. Okay. Z 1 ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ Bose-Einstein condensation Bose-Einstein condensed fraction will be very large. Okay. So Bose-Einstein condensation is the accumulation of particle in energy level. This is similar to the vapor to liquid condensation in physical space. അതായത് Bose-Einstein condensationും Bose-Einstein condensation is similar to, is analogous to, we can say analogous to vapor to or gas to liquid condensation. Okay, vapor to liquid condensation. This vapor to liquid condensation happens in physical space. So that means, okay, so we have vapor. Most particles are distributed in many large space. Okay, if it condenses to liquid, then the position is constrained to a small volume. Okay, so the condensation happens in physical space. But in Bose-Einstein condensation, the condensation happens in energy space or the momentum space. So it happens in physical space. In physical space, but or the coordinate space. In coordinate space or coordinate space. Okay, this happens in momentum space. Momentum space. Okay, this Bose-Einstein condensation is purely quantum mechanical. Okay, so using quantum mechanical ensemble theory only we can find out, we can explain the Bose-Einstein condensation. Okay, so this happens in momentum space or Fourier space or reciprocal space, we can say that. Okay, so this is Bose-Einstein condensation. Now the condition, so we can write more about the Bose-Einstein condensation. The condition, what is the condition? Condition for the onset means starting. Okay, starting of the Bose-Einstein എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് മുതലാണ്? നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിനേക്കാളും കൂടണം?
Number of particles should be greater than the limiting value of the excited state particle. That means n is greater than, should be, the total number of particles in a system should be greater than v by lambda cube g zeta 3 divided by 2. Okay, so this is equal to, or n is greater than v by v into lambda is 1 by lambda cube is 2 pi m k t whole raised to 3 divided by 2 by h cube zeta of 3 divided by 2. So we can write in that in terms of temperature. This temperature t raised to 3 by 2 is less than n divided by v h cube divided by 2 pi m k whole raised to 3 divided by 2. This zeta comes down, zeta of 3 by 2. Okay, or we can write t is less than, t cube is less than this thing, so t is less than n by v zeta of 3 divided by 2 whole raised to 2 by 3 h cube by 2 pi m k whole raised to 3 by 2 അതിൻ്റെ root, so this will be equal to h square divided by 2 pi mk. Okay, so the temperature should be less than this value. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുന്നുള്ളൂ, Bose-Einstein condensation happens. So this value is called Tc. So T less than Tc, which is equal to n divided by v zeta raised to 2 by 3 a square by 2 pi mk. Okay, so ഇതിനെ പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ the characteristic temperature എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇതിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോസ് ഗ്യാസ് എന്താവും, Bose-Einstein condensation നടക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഫ് t less than tc, ഇപ്പോൾ t less than tc ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, the system may be can be considered as a mixture of two phases. System will have system will be mixture of two phases. Two ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഫേസുകൾ, one phase is normal phase. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമൽ ഫേസ്? നോർമൽ ഫേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണ്? Ne. Normal phase in which Ne is equal to n minus n0. Okay, n0, n minus n0 ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ. what is Ne? എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ Ne ഉണ്ടാവുക? Ne is actually equal to നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ n പാർട്ടിക്കിളിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ മാക്സിമം എവിടെ നിന്നു? ടി ക്യൂബിൽ നിന്നു, സോറി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് will be going to the pushed towards the ground state. So this will be equal to, it's a fraction of n t divided by tc whole raised to 3 by 2. ഇത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് n-ന്റെ ഇത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് Ne ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ഫേസ്. സോ ടി ലെസ് ദാൻ ടി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഫേസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത്
n0 number of particles will be pushed towards the ground state. N0 is equal to n0 can be written as n minus n into t by tc whole raised to 3 by 2. n എന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് n0 ഉണ്ടാവുക. So that is therefore the fraction n0 by n can be written as 1 minus t by tc whole raised to 3 by 2. Okay. So ഇത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ലെസ് ദാൻ ടി സി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൺലി വിൽ ബി ഇൻ ദ നോർമൽ ഫേസ്. ഓക്കെ, so we can draw the graph of the fraction ne by n and n0 by n. These are complementary. If you add these two, you will get the fraction 1. Okay, total will be 1, maximum 1 will be. So this, if you add ne by n plus no by n, you will get 1. So we can plot a graph of this thing. Okay, so in this axis t, in this axis we are plotting ne by n as well as no divided by n. Okay, so initially if temperature is greater than so there is a transition temperature Tc. Okay, if this is greater than Tc, then there will not be any condensed phase. So all the number of particles, the number of particles in the ground state will be equal to, okay, T greater than Tc, number of particles in the ground state, T greater than Tc, we know that Z is equal to N0 divided by N0 plus 1. Okay, or N0 is equal to Z divided by 1 minus Z. So this will be of the order of 1. Okay, so compared to n, this value n0 by n is very much negligible. Okay, so at this point this will be 0. Okay, so as when t equal to 0, what is no by n is, or n0 by n is 1 minus t by tc whole raised to 3 divided by 2. So t is equal to 0, then this will be 1. Okay, now what happens to the other fraction, the complementary fraction? This will be like this. Okay, so beyond t greater than tc, then this completely ne by n is equal to ne by n is, this is ne by n, this is no by n fraction. So if you add this two, you should get 1. Okay, so this is the graph of the Bose-Einstein condensation fraction and the excited state fraction, or normal phase, the fraction of the normal state and the condensed state. Okay, so temperature Tc നേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, Bose-Einstein condensation ഉണ്ടാവില്ല. Okay, so that's all. Thank you.